YouTube family, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to make a prawn toast. For that we'll need half cup of chopped prawns, and then for marination we need a pinch of salt, pinch of black pepper, red chili powder and few green chilies for the flavor. And then we'll add the ginger garlic paste, the soy sauce, and lastly the red chili sauce and the chili flakes. And then we'll add a whole egg with the yolk and mix together. এই ডিশটা খুবই ইজি, খুবই অনেক বেশি টেস্টি, সো আপনারা সবাই বানাবেন অ্যান্ড শর্ট টাইমের মধ্যে অনেক ইয়াম একটা ডিশ হয়ে যাবে। অ্যান্ড দেন উই উইল অ্যাড কর্নফ্লাওয়ার 1 tablespoon, and then we will add 1 teaspoon of lemon juice for the tanginess of the toast, and then mix well. Then we will take 2 breads and cut it into half. After that, we'll spread the prawn mixture onto the bread and এটা খুব সুন্দর করে আমরা সেট করে দিব, একদম যেন এটা থেকে বাইরে না যায়। Lastly, we will add some sesame seed. এটা সুন্দর করে স্প্রিঙ্কল করে দিব যেন এটা অনেক বেশি সুন্দরভাবে সেট হয়ে যায়। And here's the final look before we fry the toast. We will set a pan and add some oil, and it একটু গরম হয়ে যাওয়ার পর upside down করে we will fry the toast, and of course prawn part নিচে থাকবে so that it cooks well. After it turns golden brown, we will flip the bread so that আমাদের ব্রেডের আরেকটা পাশও সুন্দর মতো crispy হয়ে যায়. So here is the easiest way to make prawn toast, restaurant style, and আমার খুবই পছন্দ, and it's a very healthy dish. আপনারা নিজেরা ইনোভেশন করে বানান, এটা আপনারা চিকেন দিয়েও বানাতে পারবেন, বিফ দিয়েও বানাতে পারবেন, but I love this in this way. So এটা আপনারা সবাই বানান, প্রিয়জনকে খাওয়ান, and spread love. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, like, share and comment. Thank you so much.